have to go through the security rules on board. First of all, during this tour, we'll be sailing under a number of very low bridges. When we get to these, it's important that you guys remain seated and that you mind your heads while we sail under them. Should they be needed, life vests can be found just under your seats. Also, even though it might be tempting in this lovely Danish weather, it is not allowed to jump into the harbor itself from the boat here. And that is pretty much it. So just sit back and enjoy the ride. Goddag alle sammen, og hjertelig velkommen ombord. Mit navn er Minas, det er vores kaptajn Johannes, og i dag så har vi fornøjelsen af at sejle jer rundt i Københavns indre havn og kanaler. Inden vi starter, så har vi lige på sikkerhedsregler, vi skal have gået igennem. Først og fremmest så er det ikke tilladt at ryge ombord på den her økonomi, så kommer vi også til at sejle under en mængde ret så lave broer under turen. Og for lov til dem, så er det vigtigt at forholde jer siddende, og I selvfølgelig passe på hovedet, mens vi gør dette. Skulle der være behov for det, så kan redningsvesten findes lige under jeres sider. Og selvom det kan være fristende i det her skønne danske vejr, så er det altså ikke tilladt at springe i havnen flambøden her. We have the first bridge of the tour coming up right here. Please everybody remain seated and mind your heads. Vi har turens første bro. Bliv endelig siddende og pas på hovedet. Mange tak. Our tour here in Copenhagen, which translates into the new harbor. It is a bit of an ironic name, seeing as this is actually one of the oldest parts of Copenhagen still standing. It was dug out during the 1670s by Danish settlers, and back then this was known as a very rough part of the city, Copenhagen's dirty northern side, and that was because this was an important industrial harbor, so there were a lot of sailors who used to live around these parts, and they would often visit the many bars and bodegas found along the harbor. This all changed in the 1970s when Wilhelm got a well-earned restoration. What turned it into? A wonderful icon of Copenhagen that we all know and love today. Vores tur den starter her i Nyhavn, hvilket er et lidt spøjs navn at give den her bydel, fordi det er faktisk en af de ældste dele af København, der stadig står den dag i dag. Det kunne du komme til at blive sejt. Dengang så var det kendt som et meget barskt område, primært fordi det var en vigtig industriel havn. Så der var en masse danske sømænd, der plejede at bo herinde omkring, og de besøgte ofte Københavns mange barer og bodegaer. Det ændrede sig altså i 1970'erne, da Nyhavn fik en længeventet renovering, der forvandlede den til det skønne opfarverige ved København, som vi alle sammen kender og elsker i dag. Looking to your left-hand side here, you can see this big yellow boat. That is a bus boat, a part of Copenhagen's extensive public transportation system. Her til venstre, så kan I se den her store gule båd. Det er en busbåd, hvilket er en del af Københavns store offentlighedsbådssystem. verdens skønneste moderne arkitektur, så har den også et af
samler i en og samme størrelse som 3 fodboldbaner smækker sammen. Copenhagen's old naval station. It was built in the 1600s on a series of artificial islands, and for nearly 300 years the Danish Navy would call this place home. That was until the 1990s when the naval headquarters moved to another city. Today, the key part of the Danish defense still remains out here. For example, the military's diving school as well as the military police. Vi er tilbage kan du se højden Københavns gamle flyvestation. Der er bygget i slutningen af 1600-tallet på en række kunstige øer. I en 300 år er den danske flyvekald det her for hjem. Det varede sig indtil 1990'erne, da Søværnets hovedkvarter rykkede til en anden by. I dag er der kun få dele tilbage af det danske forsvar her. Eksempelvis militærets støttespole samt militærpolitiet. Docked here at home, you can see this big grey warship with the F-352 painted on its side. That is the old frigate Pilgrim. For many years it was the pride and joy of the Navy, until a fateful day back in 1982, where it by accident fired off a missile into a vacation house area in the northern parts of Zealand. It blew up 4 summer houses. Luckily for us, it was out of season, so nobody was home and nobody got hurt. However, as you might imagine, it was still quite the embarrassment for the Navy. So much so that ever since then, that entire incident has been nicknamed as the Whoopsie Missile. Lige frem og tilbage, der kan se det her store krigsskib med F-352 malet på siden. Det er den gamle frigat Pilgrim. I mange år så var det Søværnets stolthed, indtil en skæbnesvanger dag tilbage i 1982, hvor den blev kom til at affyre et missil op i et sommerhusområde i Nordsjælland. Den sprang hele 4 sommerhuse i luften. Heldigvis for os, så var det sæson, så der var ikke nogen hjemme, og der var heller ikke nogen, der kom til skade. Dog så var det stadig ret så pinligt for Søværnet, der ligesom da markerte episoden som Hovsa-missilen.
København. Now, looking straight ahead, coming up on our right-hand side, you'll get to see the statue of the Little Mermaid, inspired by the Danish fairy tale of that very same name. Now, she was put out here in 1913, and a lot has happened to her since then. The rock that she sits on has been blown up once. She's been beheaded twice, and during the Mohammed crisis of the early 2000s, she was put in America as well. Som nok lagt mærke til her på højre side, der har vi nu statuen af den lille havfrue, inspireret af det danske eventyr af selv samme navn. Hun blev bragt helt tilbage i 1913, og der er sket ret så meget med hende siden da. Den sten, som hun sidder på, er blevet sprunget i luften en gang. Hun er blevet halshugget 2 gange, og i løbet af Mohammed-krisen tilbage i 00'erne, der blev hun også sprunget i en burka. Now, as you can see here today, we have a lot of tourists out here willing to take photos of the world-renowned statue. Unfortunately, that also means that you're going to be in the background of some of those photos. So, smile everybody, you're on camera. Så vil nok lade mærke til, så er der ret mange turister herude i dag, hvilket er ret naturligt, siden at den lille havfrue er verdensberømt. Dog så betyder det så også, at I kommer til at være i baggrunden af nogle af de dejlige billeder. Så smil alle sammen, I på kamera. Left-hand side, you can see this dark triangular-shaped building. That is Copenhagen, a burning facility where Copenhagen burns its trash in order to produce electricity. On the backside of the building, as well as on the top, you can actually find an artificial skiing slope. So in Copenhagen, you can actually ski on top of burning trash. Lige frem og til venstre, der kan se den her mørke trekantsformede bygning. Det er Amager Bakke, kendt som Copenhagen. Et forbrændingsanlæg, hvor København forvarer sin skrald for at producere elektricitet. På bagsiden af den forbindelse på toppen, der kan man faktisk finde en kunstig skiløjpe. Så her i København, så kan man simpelthen stå på ski på toppen af brændende skrald. Inside, you can see this big grey building. That is the Maersk headquarters here in Copenhagen. Maersk is one of the world's largest container shipping companies with just about 110,000 employees worldwide. It's known as the house with the blue eyes because of the blue color found on the building's windows. Her til jeres højre side, der kan I se den her store bygning. Det er Maersks hovedkvarter her i København.
other identical mansions. On occasion, you can spot a flagpole. This is used to indicate whether or not a family member is home. So today, for example, you can see there are no flags up, which currently means that nobody is home. In the background of Mexico, you can see this large domed structure. That is the Marble Church. It has the largest dome in all of Scandinavia and one of the largest in the entirety of Europe. Som I kan lægge mærke til, så har vi lige her på vores højre side af Mecklenburg Slot. Mecklenburg blev bygget omkring 1600-tallet af 4 ret så rige adelige familier, og det er også grunden til, at slottet består af 4 mindre identiske palæer. På hver palæ der er der en flagstang, og den her blev brugt til at indikere, om hvorvidt et familiemedlem er hjemme eller ej. I dag der er der ikke nogen flag oppe, hvilket så også betyder, at der desværre ikke er nogen hjemme. I Mecklenburgs baggrund kan man se den her store kuppelstruktur. Det er Marmorkirken. Marmorkirken har den største kuppel i hele Skandinavien og en af de største i Europa. island used to house the biggest paper storage facility in all of Copenhagen. Now, that building was turned down a few years ago, and instead these luxury apartments have been built. They are, however, very expensive. The most expensive apartment out here has been sold for just about 10 million euros, or about 70 million Danish kroner. Ja, til jeres venstre side, der kan man se Papirøen. Navnet efter faktum var de gamle dage, så var den af huset Københavns største papirlager. Den er bygget på landet for et par år tilbage, og i stedet for så de her luksuslejligheder blevet opført. De er ret så dyre. Den dyreste af de her lejligheder blev solgt for lige omkring 70 millioner danske kroner. We are about to leave the inner harbor of Copenhagen, and we'll soon be traveling through Christianshavn, or Christians Harbor, named after the king who built it, King Christian IV. He actually built
Amsterdam as a model, and that was because they really wanted to kind of lure the Dutch merchants here to our city. The Dutch were at the time known all around the world for their tradesmanship, and the king desperately wanted this sort of business here in his new city. However genius this plan might have been in the beginning, it did not work out at all. Almost no Dutch merchants moved here to the city, despite the king promising them around 12 years of tax-free residence, as well as free plots of land. The only thing that came of this was that a lot of Danish merchants changed their names into Dutch ones, so that they could avoid paying taxes. Vi skal til at forlade Københavns inderhav og rundt om et øjeblik, så vi er igennem Christianshavns kanal, navngivet efter kongen, der byggede den, kong Christian den 4. Han byggede efter sigende den her bydel mod Amsterdam som forbillede i forsøg på at lukke nogle af de hollandske købmænd her til byen. Hollænderne var på det her tidspunkt kendte verden over for deres forretningssans, og kongen ville gerne forsøge at lukke noget af den her lukrative økonomi til hans nye bydel. Hvor genial den her plan har været til at starte med, skete desværre ikke helt så utroligt. Der var næsten ikke nogen hollandske købmænd, der flyttede her til byen, på trods af at kongen lovede den hele 12 års skattefri bolig samt gratis jordlodder. Den eneste ting, der kom heraf, var, at der var en masse danske købmænd, der indførte deres navne til hollandske navne, sådan så de kunne undgå at betale skat. Now, a thing to remember here is that this is still a residential neighborhood, which means I do have to be kind of quiet. So if it gets a bit hard to hear what I'm saying, I do apologize, but we just have to follow the local rules. Det, som der lige skal noteres her ved Christianshavns kanal, det er stadig et beboelsesområde, hvilket betyder, at jeg er nødt til at være ret så stille, når jeg sejler igennem her. Så hvis I har problemer med at høre noget af det, jeg siger, så beklager jeg, men det er simpelthen bare de lokale regler, vi er nødt til at følge. The spire of the Church of Our Savior. The church itself was built in the 1690s, and the spire was added just about 50 years later in the middle of the 1700s. It was built to commemorate, or rather celebrate, the victory of Christianity in Europe after the Holy Roman Empire in modern-day Germany and Austria had won a large battle against the Ottoman Empire, which can be found in modern-day Turkey. That's also the reason why at the top of the spire you can see a 3-meter-tall golden statue of Jesus raising up the victory banner. Frem og til venstre så kan I se den her mørkebrune og gyldne spir. Det er spiret på vor franske kirke. Kirken selv er fra 1696, mens atomet blev tilføjet omkring 50 år senere i midten af 1700-tallet. Det var bygget for at fejre den kristne sejr i Europa, efter at det tysk-romerske rige i det moderne Tyskland og Østrig havde vundet et stort slag mod osmannerne, hvilket kan findes i det moderne Tyrkiet. Det er også grunden til, at man på toppen af kirkens spir kan se en hele 3 meter høj gylden statue af Jesus, der løfter sejrsbanneret.
guys like to take pictures, I have some good news for you. If you look to your left-hand side, just after the bridge here, you'll have an amazing view of the spire of the Church of Our Savior. However, you do have to be kind of quick, so I would suggest getting your phone or your camera ready now. Hvis der er nogen af jer, der er interesseret i at tage nogle skønne billeder, så har jeg en god nyhed. Hvis I ser til venstre her, ude efter broen, der har et fantastisk udsyn spiret på Vor Frelser Kirke. Dog som er nødt til at være ret så hurtigt, så jeg vil foreslå jer at få jeres kamera eller mobiltelefoner frem allerede nu. No, perché io però perché ha detto che però eccola la Wonder questa è la super foto. Guarda qua. Daddy has arrested us and wanted to see this could just be a whole house of Kirche. Sono belle le scale. Right-hand side is one of the oldest interest in town. It was built in the early 1610s, making just about 415 years old. Speaking her til jeres højre side blev bygget i de tidlige 1610'ere, hvilket gør den er lige omkring de 415 år gammel. The next bridge here is going to be quite low as well, so please everybody remain seated and mind your heads. Den næste bro her, den er også ret så lav alle sammen, så bliv ved siden og pas på hovedet. Respect for the neighbors here, because it's out in the next part of the canal here is going to be a silent zone, which means it can't use the microphone. However, you are more than welcome to talk among yourselves. Den er slet er turen her. Det er desværre en stille sol uden respekt for naboer her i København, og der står vi fra. Jeg er selvfølgelig mere velkommen til at tale. Hej, så vil jeg se, hvad skal vi gøre til interesse.
No, no. No, il teatro dell'opera sta alla destra, un paio di... Non lo so, non l'abbiamo visto, perché noi vediamo mi sembra però. Il teatro dell'opera è questo, no? Trova le Oh, right here, back. Looking straight ahead here, you can see this big black modern building. That is the Black Diamond, the modern part of the Royal Library. The building gets its name after the fact that it is designed to reflect the sunlight in the early morning hours, which makes it shine kind of like a diamond, and therefore the Black Diamond. Ni fan är alltså höjare i sidan här stora svårbyggning. Det är den svåra diamant, den moderna delen av kungliga bibliotek. Den var också known efter den är designad till att reflektera sollyset i tidiga morgontimmar. Biblioteken kommer till att skinna lite som en diamant, och därför en sådan diamant. Non si può alzare, no, non ci possiamo alzare. Non si può, io non alzare. Non facendo. C'ha le biciclette d'acqua per rimanere intrappolate in mezzo As you guys probably know, we couldn't stop to ride our bikes. To such a degree that land is not enough, we also have to do it on the water. Questo è bello. Manca la gita.
Christiansborg Palace, which finished construction in just about 1745. However, unfortunately, the rest of the castle burned down just 49 years later in 1794. The bridge and the two white pavilions on our right-hand side are the only still standing parts of it. Despite its name, it's not actually made of marble, it's primarily made of sandstone. However, back then people weren't all that educated, so every time they saw a white stone, they would just be like, ah, that's marble. And no, it's sandstone. Den brugssejlerne lige nu hedder Marlon, og den er nok Københavns skønneste. Og desværre så kan vi sige sammen for resten af slottet. Christiansborg Slot, som broen her blev bygget i sammenhæng med, blev bygget i 1745. Dog brændte resten af slottet ned kun 49 år senere i 1794. The next bridge here is called the Storm Bridge, and it is notoriously narrow, so here it's very important you don't have your arms reaching out over the sides of the boat. Please and thank you. Den næste bro her er Stormbroerne, der er ret så smalt, så her så det meget vigtigt ikke at jeres hænder stikker ud over siden, og selvfølgelig bliver siddende, mens vi sejler under den. Mange tak. Might have noticed that during this past week we have had a lot of these beautiful multicolored rainbow flags hanging from basically every rooftop. That is because this week is Copenhagen Pride Week, which concludes this Saturday or tomorrow with the Pride Parade going through the center of Copenhagen. So if you're still around for that, I suggest checking that out. Som man nok har lagt mærke til, så har vi ret mange af de her skønne multifarvede regnbueflag, der hænger fra faktisk ikke hver eneste bygning. Det er fordi, at den her uge, det er Copenhagen Pride Week, som kulminerer her i morgen her den 16. august med Pride-ballonen, der går igennem det centrale København. Straight ahead, you can see this big green statue of Bishop Absalon on a horse. Bishop Absalon is Copenhagen's supposed founder, and he was granted the land on which Copenhagen now stands back in 1167, after he supported the Danish king Valdemar in his struggle for the Danish throne. Denmark actually has the second oldest monarchy in the whole world, just surpassed by the Japanese royal family. It dates all the way back to the year 800 with the very first king of Denmark, Goran the Old. So a royal lineage stretching back almost 1,200 years. Lige fremme til venstre, der kan I se den store grønne statue af biskop Absalon siddende på en hest. Biskop Absalon er Københavns femte grundlægger, og han fik landet med København bag storm tilbage i 1167, efter han havde støttet den danske konge Valdemar i hans magtkamp for den danske trone. Danmark har faktisk verdens allerældste kontinuerlige monarki, kun overgået af den japanske kongefamilie.
palace, home to the Danish Parliament as well as the Supreme Court. The palace was finished in the early 1920s, and if you look just outside, you'll see a statue of King Frederick VII, the last king in power in Danish history. He gave away his powers willingly in 1849 by signing the Danish Constitution, and thereby making Denmark a democracy, which we have been for just about 175 years. Det er til jeres højre side, der kan I nu se Christiansborg Slot, hjem til det danske Folketing samt den danske højesteret. Så er det blevet færdigbygget tilbage i de tidlige 1920'ere, og hvis I lægger mærke til det, så er der lige ude foran en statue af kong Frederik den 7. til Est. Eller Christian den 7. jeg vil gerne. Og Christian den 7. sidste enevældige konge i Danmarks historien, og han gav sin magt lige tilbage i 1849, og gjorde derved Danmark til et demokrati, hvilket vi har været i omkring 175 år i år. Da quella che abbiamo fatto a Copenhagen. To your left-hand side, you can now see this big grey building. That is the Danish Central Bank, designed by the Danish architect and designer Arne Jacobsen in the 1970s. Vi er til venstre side, der giver os en stor grå bygning. Det er den danske Nationalbank, designet af den danske arkitekt og designer Arne Jacobsen tilbage i 1970'erne. On the other hand, on your right-hand side, you can now see Kayak Bar. Now, this place serves two purposes. In here, you can both rent a kayak or a paddleboard, and you can also get extremely drunk very quickly. However, it is probably best that you go sailing before you go drinking. Det er til jeres højre side, der kan I nu se Kayak Bar. Det er stedet til at tro formål. Herinde, der kan man to overpairs by en kajak eller et paddleboard.
Number 67. The residence of the Danish author Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen moved here back in the day to pursue a career as a ballet dancer. However, turned up for his audition, he was told he was simply too ugly and clumsy to ever become one. Instead, he started his luck as a fairy tale writer, and fortunately for him, that turned out a whole lot better. Hertil højre side, der kan I nu se nummer 67 hos Andersens gamle bolig. Han flyttede her til København originalt for at blive en balletdanser, men for at vide til hans optagelsesprøver, det var han simpelthen både for grim og for klodset til at blive. I stedet så forsøgte han sig med at skrive eventyr, og det gik heldigvis meget bedre. The next bridge here is going to be the last one on our tour, and quite fittingly, it's also the lowest. So here it's very important that you guys remain seated and that you mind your heads. Den næste bro her, det kommer til at være den sidste på turen, samtidig også den laveste, så bliv venlig siddende alle sammen og pas på hovedet. We are almost back where our journey began here in Copenhagen, which unfortunately also means that this is going to be the end of our tour. I'd like to thank you all so much for joining us.